Second language acquisition deals with these two phenomena, input and output. Okay. Of course, there will have some inputs, and on the basis of the input, there will have some output. Previously, in case of monitor model, we have got the idea of comprehensible input, and the input will be determining the output. If input is okay and good, output will also be fine. In case of computer, there will have some input device, just like keyboard and also mouth speech. These are the input device in case of computer. And what are the output? That is screen, printer. These are the output device. But what are the input of SLA? You see in this picture, that is listening is the input of speaking. Listening is the input of speaking. Reading is the input of writing. And in between, these are the learners. So input and output. It is said that one of the students, he is not so good in writing, and he is very good in speaking. So I asked him, why is your English so good? Why is your English speaking is so good? He said that he has watched so many movies, and that means at the time of watching the movies, he has listened the component, and for this reason his output, that means speaking, is good. And it is generally acclaimed that the person or the learner who will be passing so much time in listening, his or her speaking will be good, because listening, watching movies, watching television shows in target language, and also listening to the foreign speakers, that can be the input for speaking. And the learners who pass so much time in case of reading, if any learner reads a lot, it may be books on geography, it may be books on psychology, it may be books on anything, but the book should be written in the target language. যে শিক্ষার্থী টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজের বই বেশি পড়বেন, তার রাইটিংটা হচ্ছে ভালো। Okay? That is proved and generally acclaimed that the learner who pass so much time in reading, his writing will be good. That is the linkage between reading, speaking, writing, and listening. So, from which perspectives we get? So, input is important. Of course, input is necessary. But from where we can get the input? Previously, I said a little bit. That means from the speakers, from the newspapers, from the TV shows, from the movies, from the foreign speakers, we can get the input. So language will be there, and here you see that is native speakers first. It will be the source of input.
আমরা কোথায় পাবো নেটিভ স্পিকার পারসন? হ্যাঁ, মুভিতে পাওয়া যাবে, অথবা হচ্ছে আপনি যদি কারোর সাথে ফোনে কথা বলেন নেটিভ স্পিকার। একসময় ওয়ান্স আপন এ টাইম বাংলাদেশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই হচ্ছে বাইরের শিক্ষক আনা হতো, দুটো কারণে, গবেষণা এবং একটা ইন্টারন্যাশনাল লিঙ্কেজ ইন একাডেমিয়া, এগুলোর উপরে ভিত্তি করে। কিন্তু এখন আর সেটা আনা হয় না, এখন সেটা না। সো হোয়াট এভার মে বি দ্য সোর্সেস, ইউ মে বি watch the news, you may phone to a foreign speakers or the native speakers. Native speakers in which sense? If you want to learn English language speakers will be the native speakers. If you want to foreign French language, so French language speakers will be the native speakers. So native speakers in person, that means you can talk to a native speakers face to face in person, or native speakers in media. Native speakers in media, that means news, movies, or in internet, or in YouTube, so you can watch that. So you can contact with the native speakers in this channel, person to person, or in internet media, that is news, television, and also the YouTube videos. You can get or you can listen the speaking of the native speakers, and you can also have input. We can also have input from another L2 learner. Okay. So when you will be speaking with your friends, if he or she wants to learn French language, and if you want to learn French language, you can also talk to your friends on the target language, that means the French, German, or Hungarian. Okay, so you can also get the listening, that is input from the co-learners, that means with whom you are learning the target language. Okay, so getting such kind of input, you will get the output. Okay, and actually why such incidents happens? Input is important, and naturally three views works over there. I have said that input will be there from native speakers. So whenever you will be talking to native speakers, then the speaking will be the habit formation, and for this importance of input is relating to behaviorist theory of language teaching, and also it is relating to nativist theory, and also it is relating to interactionist theories. So whenever you will be talking of foreign speakers, whenever you will be watching the movies or the YouTube videos, one sort of interaction will be there. So the relation between input and output can be analyzed with these three SLA theories, that is behaviorist theories, nativist theories, and interactionalist theory. Okay. So many things will be there. Teachers speaking can also be the input. That means if you attend classes in the target language, teachers deliver lecture, and their lecture will also be a kind of input. But that should be included in the teacher's speech. That is clarity, rapport. So what would be the relation between teacher and students?
naturally that relationship will be so intense. That means the rapport built up between the learners and the teachers. And also the immediacy, confirmation, that means if a learner wants to talk or wants to produce a language, teacher will confirm that yes, you can do, keep it up, carry it on, okay. So in such a way, that means here caring will be there, credibility will be there, okay, and achievement, motivation, engagement, attitude, involvement, success, well-being, class attendance, okay, willingness to communicate. That also depends on the input. Okay, input. There may have fine input. You are getting the chance of speaking to the foreign speakers or the native speakers, but in some cultures they are introvert. They are not supposed to talk much to someone else. অনেকে আড্ডা দিতে পছন্দ করে কোনো কালচারে, এবং কোনো কালচারে প্রশ্ন বেশি করতে তারা পছন্দ করে, কোনো কালচারে প্রশ্ন কম করতে তারা পছন্দ করে। So willingness to communicate will also be relating to the success of input. Input may be the best, input may be the good from the native speakers teachers or the foreign speakers teachers, but if the learners are not willing to accept that input, output will not be satisfactory. Okay, so these relating things will be, and also interest will be there of the learners. Okay, so input in the classroom, and that input can be from two kinds of teachers. NS, that means native speakers teachers, NNS, so non-native speakers teachers. So native speakers teachers and non-native speakers, there is a debate that which speaking is the best or which input is the best. Is it from native speakers teacher or is it from non-native speakers? And so input in the classroom may be of two kinds, that is native speakers teachers and non-native speakers teachers. Okay, so which can be the finest input? There may be a debate যে আপনি ফরেন স্পিকার টিচারের সাথে কথা বললে ভালো শিখবেন না নেটিভ স্পিকার টিচারের সাথে কথা বললে ভালো শিখবেন। But our information is that in the classroom input will occur. In which way? From native speakers teacher and from non-native speakers teachers. And also foreigners talk. Foreigners talk, that we have said. That means you can make a phone call to our native speakers teachers and then you can talk to him. And also you can have the YouTube videos. Here the speakers, if he or she is the native speakers, from that perspective you can verify. Okay. And also the comprehensibility that we have said, that means it depending on. Okay. So if you are not willing to accept the data, if you are getting speaking or the lectures from the native speakers teacher, আপনি ফরেনারদের কাছ থেকে শুনছেন, বাট সেটা যদি আপনার আগ্রহের বিষয় না হয় এবং সেখানে যদি আপনি মনোনিবেশ না করতে পারেন, তাহলে সেটা কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট হবে না। সো comprehensible input should be there, and if the input becomes comprehensible, then that input will be responsible for the product, that means the output or in the target language. Okay, so input interaction in second language. Okay, and the contribution of studies of the input provided by mothers in L1 acquisition is often briefly considered. There are importance for understanding the direction that SLA research has followed, as they have provided both a methodology
and for investigation the input in SALA. Okay? So we have understood that of course input is necessary and interaction is necessary. So there are several research on it, how input can be and in which way input can be more effective. কিভাবে ইনপুট হওয়া উচিত এবং কিভাবে ইনপুট বেশি পরিমাণে ভূমিকা রাখে এটার উপরে অনেক ডিবেট আছে, রিসার্চ আছে। And this, so there will have some methodology in case of input in SLA and research question. Okay. And input is used to differ. So what is the input then? What is the definition of input? Input is used to refer to the language that it is addressed to the L2 learners either by the native speakers or by another L2 learners. Okay, so input you can get. An interaction consists of the discourse jointly constructed by the learners and his interlocutors. Input therefore is the result of interaction. So the linkage between input and interaction, that through interaction you can have input. Without interaction you can't have input. Interaction, that means if you talk to a foreign speakers teacher, that is a sort of interaction. If you listen a foreign speakers talk, that is a sort of interaction. So through interaction input will be there. Without interaction input will not be there. If you watch the movie, what type of interaction will be there? I mean, you are listening the movie and sometimes you are listening the data, linguistic data from the মুভি। আপনি যখন মুভি দেখছেন তখন সেই ভাষাটা হচ্ছে আপনি শুনছেন, আপনি কথা না বললেও সেখানে আপনি শুনছেন। সো দ্যাট ইজ অলসো ওয়ান কাইন্ড অফ ইন্টারাকশন। অ্যান্ড সো ইন্টারাকশন উইল গিভ ইউ ইনপুট অ্যান্ড থ্রু ইনপুট ইউ উইল গেট দ্য আউটপুট। সো ইন্টারাকশন ইজ দ্য স্টোর হাউস অফ input. So not all the available input is processed by the learners. What type of input can be processed after getting input according to LED, language acquisition device, that we can listen. অনেকে অনেক সময় একদিক দিয়ে শুনে একদিক দিয়ে ভুলে যায়। Okay, what does it mean? It means that the language data is not processed. That means you are getting input. You are watching movies, you are watching new channel, but that is not processed properly. If the input is not processed properly, out not will be there. So the available input is processed by the learners with the help of LED or some sort of other things relating to language acquisition. যেভাবেই হোক, ব্রেনের এলইডির কারণে হোক, বিহেভিয়ারের কারণে হোক, ইন্টারাকশনের, there should be a process. And after getting the input processed, then the learner will produce the language. Either because of some of it is not understood. কেন প্রসেসড হচ্ছে না? আপনি শুনছেন তো, আপনি মুভি দেখছেন, কিন্তু তারপরেও আপনি 100টা মুভি দেখলেন, আপনার ভাষা মানে আপনি কথা বলতে পারছেন না। কারণ প্রিভিয়াসলি আমরা বলেছি যে লিসেনিং ইজ দ্য ইনপুট অফ স্পিকিং। তাহলে কেন বুঝতে পারছেন না, কেন আপনি কথা বলতে পারছেন না? ইদার ইউ মে নট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য স্পিকিং অর দ্য মুভির কথা আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন না এবং ইনপুটটা আপনি বুঝতে পারছেন না। সো the input may not be understood or because some of it is not attended to. কিছু আপনি বুঝতে পারছেন না এবং কিছু আপনি শুনতে পাচ্ছেন না বা সেখানে আপনি ঢুকতে পাচ্ছেন না। Okay, so this part of input that is processed and laid in will be referred to as intake. Okay, so intake will be there, and it is axiomatic that in order for SLA to take place there must be some L2 data. তাহলে সিঙ্গেল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশনের ক্ষেত্রে of course there must be a second language data made available. It means that if anybody wants to learn second language, of course in any form he or she should be exposed to second language data or target language data. ইনপুট ছাড়া কেউই ভাষা শিখতে পারবে না। এটা যেমন মাতৃভাষাও শিখতে পারবেন না। ইফ আ চাইল্ড রিমেন্স আইসোলেটেড ফ্রম আফটার হিজ বার্থ, হি অর শি উইল নট listen or understand the language. In the same way, in case of learning the second language, of course the second language data or the target language data made available, এটা available থাকতে হবে। যেটা আমরা বলছি, if it may be classroom,
It may be from the native speaker teacher or maybe from the non-native speaker teacher. It may be from the movies or internet. So of course second language data made available. এটা থাকতেই হবে। তার মানে ইনপুট ছাড়া আউটপুট হবে না, ইনপুট ছাড়া সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা যাবে না। সো সাম L2 data made available to the learners as input. Then what is the definition of input? So, and set of internal process, internal learner mechanism to account for how the second language data are processed. Okay. First condition is this: of course there should be input, that means the second language data available. And second condition is that how data is processed. আপনি একটা জিনিস শোনার পরে সেটাকে আপনি কিভাবে রিসিভ করছেন এবং রিসিভ যেভাবে করছেন তার উপরে ভিত্তি করেই আপনার ব্রেন এটাকে প্রসেস করবে। দেন ইট উইল কাম টু ইউর মাউথ। এরপরে আপনি সেটা বলতে পারবেন। সো ফার্স্ট কন্ডিশন, অফ কোর্স দেয়ার শুড বি অ্যান ইনপুট, অ্যান্ড সেকেন্ড কন্ডিশন হাউ দ্যাট ডেটা ইজ ইন্টারনালাইজড। Okay, that is a major issue in the second language acquisition. However, we need to decide what weight to allow to to 1 and 2. That means in which portion you will be giving emphasis. Number 1, সেটা কি বললাম যে হলো যে of course there should be a second language data, and second one is how the language data is processed. So how weightage you will be given, কোনটার উপরে আপনি গুরুত্ব দিবেন, ইনপুটের উপরে না প্রসেসের উপরে। Okay, so there are some debates on this. On the one hand, it is possible to conceive the learner as a language producing machine who automatically and effortlessly learns a L2, and provided he gets the right input data. Okay, it is said that যদি ডেটাটা ভালো হয় তাহলে লার্নার উইল বি ওয়ার্কিং অ্যাজ দ্য সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ প্রডিউসিং মেশিন। ওকে, যদি ডেটা ভালো হয় তাহলে লার্নার হচ্ছে অটোমেটিকলি এটাকে প্রসেস করবে এবং উনি ভাষাটা শিখবেন। দ্যাট ইজ ওয়ান হ্যান্ড, ইন ওয়ান হ্যান্ড arguments will be there. On the other hand, the learner can be seen as a grant initiator. So one condition is that if input becomes good, then learner will automatically learn the data. And the second condition, the learner can be seen as a grant initiator. That means the willingness to communicate. এর আগে যেটা বললাম, ওকে, আপনার গেটিং দ্য ফাইন্ডার, সব কিছু যদি আপনি ডেটা ভালো থাকে, আপনি ভালো ইংরেজি শুনছেন, পরে প্রতিদিন মুভি দেখছেন, ওকে, বাট ইফ দ্য লার্নার্স আর নট উইলিং, যদি তারা শিখতে আগ্রহী না হয়, যদি তারা ইনিশিয়েটিভ না হয়, তাহলে যে ভালো ডাটাও সেখানে কি ফেইল করবে। ওকে, দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ দ্যাট লার্নার বিকামস দ্য গ্র্যান্ড ইনিশিয়েটর. The learner himself will try to learn the language. Okay, he or she can be motivated in such a way, of course I will learn the language. If it is the motivation of the learner, then that input will work on that specific learners. So learner can be the great initiator, and he is equipped with just those abilities and are needed to discover the L2, no matter how improvised the L2 data are. Okay. ইম্প্রোভাইজেশন আমরা বুঝি, আপনি হয়তো যে জায়গায় একটা স্ক্রিপ্ট আছে সেখান থেকে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে যে জিনিসগুলো বোঝালেন সেটা আসলে স্ক্রিপ্টে নাই, এটাকে বলা হয় ইম্প্রোভাইজেশন। মানে স্ক্রিপ্টে নাই, আপনি নিজের মতো করে বোঝালেন। এক্ষেত্রে ইফ লার্নার্স বিকামস ইনটিউটিভ, যদি অনুসন্ধিৎস হয়, ইফ লার্নার্স বিকাম উইলিং টু লার্ন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, যদি শিখতে আগ্রহী হয়, তাদের মধ্যে যে মোটিভেশনটা যদি কাজ করে, তাদের মধ্যে যদি ইনিশিয়েটর, জাস্ট লাইক এ গ্র্যান্ড ইনিশিয়েটর যদি থাকে, তাহলে যে ধরনের ডাটাটাই হোক না কেন, লার্নার উইল বি সাকসেসফুল। সো দ্য লিঙ্কেজ উইল বি দ্যাট, অফকোর্স দেয়ার উইল বি আ লিঙ্কেজ বিটুইন ইন্টারাকশন অ্যান্ড ইনপুট। অফকোর্স ইনপুট ইজ নেসেসারি, ইনপুট ছাড়া হচ্ছে আমরা আউটপুট হবে না, মানে ভাষা শেখা যাবে না। সেকেন্ড ওয়ান ইজ দ্যাট learner input should be comprehensible, and the comprehensible input will be processed by the learners. On what side of learner? The grand initiator, the learners. If the learners became enthusiastic, তারা যদি আগ্রহী হয়, if the learners become interested, if the learners are motivated, then any sort of interaction or any sort of input will help the learner, the motivated learner or enthusiastic learner, to learn the language effectively.
Okay, so there are intermediate position in which the learner is seen actively contributing to SLA. That depends on the previous appropriate styles. Okay, so behaviorist accounts of SLA view that learners as a language producing machine. So we have got the linkage. আমরা এই অ্যানালজিটা বুঝলাম যে ইন্টারাকশন গুরুত্বপূর্ণ, ইনপুট গুরুত্বপূর্ণ, এরপরে ইনপুট ছাড়া আউটপুট হবে না। সো আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে দ্যাট ইজ রিলেটিং টু দ্য থ্রি ভিউজ, দ্যাট ইজ বিহেভিয়ারিস্ট ভিউজ, nativist views and interactionist views. So what is the behaviorist views? Behaviorist accounts of SLA says that learners becomes the language producing machine, just like that. Okay, if you start a machine and if you start the fuel, naturally you will get the power. Okay. Behaviorist view of SLA sees that any sort of data will be there and the input will be processed and come out as an output. That is the behaviorist view of language learning. We know that. Okay. So behaviorist view of SLA works like that. And the linguistic environment is seen as a crucial determining factor. Okay. In case of a machine, fuel is necessary, and in case of behaviorist view, the linguistic environment. Okay. So how, in which way you are learning the language, that would be the factor. That might be the fuel to have the finer or even the finest output. ভালো আউটপুট পেতে হলে সে লিঙ্গুইস্টিক এনভায়রনমেন্ট, আপনি কোথায় শিখছেন এবং কীভাবে প্র্যাকটিস করছেন সেটার উপরে। ইন দিস মডেল অফ লার্নিং, ইনপুট কম্প্রাইজেস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ মেড অ্যাভেলেবল টু দ্য লার্নার in the form of stimuli and also that which occurs as feedback. Okay, so stimuli we have learned it, আগে আমরা শুনেছি যে stimuli এটা থাকতে হবে, and now we are getting another term, that is the feedback. So stimuli is responsible, that means enthusiasm and inspiration is principal, and motivation and internal and external motivation is responsible or important, and at the same time feedback is also important. So stimuli will work and at the same time feedback will work, and without the feedback the learning language producing machine, that the learner যারা ভাষা শিখছে তারা আসলে ভালো কাজ করতে পারবে না, সেটাই বলছি। Okay, in the case of this framework, the learner's interlocutor models specific norms and the patterns which are internalized by the learner imitating them. Okay, so the learner will be imitating and they will learn the language, and thus the availability of the suitable stimuli an important factor that determining the SLA. So in case of SLA we can learn that. And what is the purpose of this feedback? Feedback serves two purposes. It indicates, so the L2 utterances produced by the learners are correct or not, so reinforces them. If they are correct, they also reinforce them. If they are incorrect, they also can reinforce them. যারা ভুল লিখছে তারাও যেমন শুদ্ধ করার জন্য ভাষা শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করে, আবার যারা কারেক্ট লিখছে তারাও ভাষা শেখার জন্য এবং ভুল লিখছে কি শুদ্ধ লিখছে এটা জানা যায় কার মাধ্যম দিয়ে, ফিডব্যাকের মাধ্যমে। So feedback serves two purposes. One is that indicates when the learner utterances produced by the learner are correct or so reinforces them, and it also indicates that when the utterances are ill formed by the correcting them. The regulation of the stimuli and the provision of the feedback shape the learning that takes place and lead to the formation of the habit. Okay, so the regulation of prohibition of feedback shape the learning. So through the feedback the learner can have their way of learning, কিভাবে তারা শিখবে এবং কিভাবে কারেক্টলি শিখবে সেই জিনিসগুলোকে shape the learning and takes place and lead to the formation of habit. So feedback serves the crucial issue. Okay, so it may be the tool of understanding the correct or incorrect
application of the second language learner, whatever may be, but through the feedback, learners' learning will be emphasized, with which they will get the data, whether they are correct or not, and after getting the correction, they will go forward to learn the second language in one way. And another way, after feedback will shape the learning. After getting feedback, okay, suppose if you analyze 10 script, 10টা খাতা যদি মূল্যায়ন করেন, তাহলে through the feedback কেউ হয়তো স্পেলিংয়ে মিস্টেক করছে, কেউ হয়তো সেন্টেন্স মেকিংয়ে মিস্টেক করছে, কেউ হয়তো যা বলতে চাচ্ছে সেটা বলতে পারছে না। সো এক একজনের মিস্টেকস এক এক রকম, কারো ক্ল্যারিটির সমস্যা, কারো গ্রামারের সমস্যা, কারো স্পেলিংয়ের সমস্যা, ওকে, কারো পাংচুয়েশনের সমস্যা। সো থ্রু আন্ডারস্ট্যান্ডিং সাচ কাইন্ড অফ মিস্টেকস, দ্যাট ইজ in spelling, grammar, punctuation, and in thematic approaches, feedback shape the learning. Okay, feedback shape the learning, or and through after getting the learning habit, feedback বলার পরে বলা হলো যে yes, আপনার এই জায়গাগুলোতে সমস্যা হচ্ছে, you can go forward. Okay, so feedback will help you that perspectives of language learning. And nativist accounts of SLA, second SLA view that learner as a grand initiators. So behaviorist view আমরা জানলাম যে language learner is a language producing machine. Nativist view of SLA there was that learner becomes the grand initiator. Okay, and how it is related to input, যেটা আমরা বলেছিলাম যে ইনপুট যে ধরনেরই হোক না কেন, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য লার্নার্স। লার্নার যদি এনথুজিয়াস্টিক হয় তাহলে তারা ভাষা শিখবে, যদি না হয় তাহলে শিখবে না। সো দে মেইনটেইন দ্যাট এক্সপোজার টু দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ক্যানট অ্যাকাউন্ট স্যাটিসফ্যাক্টরি ফর অ্যাকুইজিশন। দ্যাট মিনস লার্নার হিমসেলফ ইজ রেসপন্সিবল ফর লার্নিং দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। অ্যান্ড তাহলে নেটিভিস্ট ভিউয়ে লার্নার প্রধান ভূমিকা পালন করছে, এবং তারা বলছে যে হচ্ছে ইনপুট যাই হোক না কেন, লার্নার সেখান থেকেই তার ভাষাটা শেখে। তাহলে ইনপুটের গুরুত্ব এখানে নেই নেটিভিস্ট ভিউতে, অ্যাকচুয়ালি নট। নেটিভিস্ট ভিউ বলছে যে ইয়েস, ইনপুট ওয়ার্কস অ্যাজ আ ট্রিগার, মানে ইন দ্য হিউম্যান ব্রেন উই হ্যাভ এলইডি, এবং সেই লার্নারের ইনটিউটিভনেস আছে, যে লার্নারের উইলিংনেস আছে কোনো কিছু শেখার জন্য, তারা জাস্ট ইনপুট একটা পেলেই সেখান থেকে কাজ করে। তার মানে ইন কেস অফ নেটিভিস্ট ভিউ দে ডিডন্ট ডিসরিগার্ড দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ইনপুট, দে সেড দ্যাট ইনপুট প্লেস সিম্পলি অ্যাজ দ্য ট্রিগার। ওকে, ট্রিগার যেমন একটা উইপনের ক্ষেত্রে কাজ করে, জাস্ট প্রেস দ্য ট্রিগার অ্যান্ড এভরিথিং উইল বি ডান। ইন কেস অফ নেটিভিস্ট ভিউ অফ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং, input works as a trigger. So Chomsky argued that the perfect nature of the mother's speech input in the first language acquisition made it unlikely that any child could successfully internalize the role system of the second language acquisition. So again, so we have said that nativist view, a behaviorist view, another view that is interactional view. In that case, Chomsky said that okay, ইনপুট গুরুত্বপূর্ণ, এটা লাগবে, ফিডব্যাক গুরুত্বপূর্ণ, এটাও লাগবে। ওয়াই? কারণ ফিডব্যাকের মাধ্যমে আমি জানতে পারবো যে তার ভাষা শেখার কীভাবে, যেমন কারেকশন আমরা শিখতে পারি, দেন ফিডব্যাক তার শোয়। বাট ইন কেস অফ ইন্টারাকশনাল ভিউ, হোয়াট ইজ দ্যাট? চমস্কি আর্গুড দ্যাট ইনপারফেক্ট নেচার অফ দ্য মাদার্স স্পিচ input in the first language acquisition made it unlikely. Okay, so if এটা বলা হয়ে থাকে ওই যে বাবা চাকরি করে, মাও চাকরি করে, এখন যে সময় ফিরে আসে সবাই এসে মোবাইলে ব্যস্ত হয়ে যায়। এবার শিশুকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে তুমি বড় হলে কি হতে চাও, তো বললো যে আমি মোবাইল ফোন হতে চাই। তার মানে বাবা মা কেউই সন্তানের সাথে কি করে না, সময় দেয় না। তাহলে মোবাইল ফোন হলে অফিস থেকে এসে কার সাথে সময় দেবে? সন্তানের সাথে সময় দেবে। ইন্টারাকশন ভিউ অফ এসএলএ ওয়ার্কস লাইক দ্যাট। ওকে, যেই মারা বাবাদের সাথে সন্তানদের সাথে খুব ভালোভাবে কথা না বলে, তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট
অন্য বাচ্চাদের মতো হবে না। That is observed by Noam Chomsky in 1965. He said that imperfect nature of mother's speech, imperfect, উনি প্যারামিটার বলে নেই, বলছে যে imperfect, শিশুদের সাথে মারা যেভাবে কথা বলে এটা যদি imperfect হয় তাহলে and speech input in the first language acquisition made it unlikely, তার মানে তার ভাষা সে শিশু ভালো মতো শিখবে না। Unlikely that any child could successfully internalize the role system of a language, and if he worked on this alone, degenerate input was independence of for acquisition. Degenerate সেক্ষেত্রে তার ভাষাটা হলো সেই যেই ভাষা মা যদি সন্তানের ক্ষেত্রে ইমপারফেক্ট ওয়েতে কথা বলেন সেখানে তার আউটপুট হবে না। তার মানে কি, হোয়াট ডাজ ইট মিনস, একটা ভাষাও একটা শিশু, ইভেন আ চাইল্ড ক্যান্ট প্রডিউস ল্যাঙ্গুয়েজ উইদাউট ইন্টারাকশন অ্যান্ড ইনপুট, অ্যান্ড ইফ দ্য input we get from mother, but even that child will not learn language if the input comes from the mother is imperfect. Okay. As a result, the preeminence of the nativist view in the 1960s and the early 70s research focused on the output of the L2 learners, in particular the errors they manifested in speech and writing. And this was because it was believed that the output would reveal the nature of the learning strategies involved. Okay, so observing the output, it can assume how was the input and how was the feedback. Observing the output, we can assume that what is the language learning system or the system, কিভাবে সে ইনপুট পেয়েছেন এবং কোথায় ইনপুট পেয়েছেন, কী ধরনের ইনপুট পেয়েছেন, এটা দেখাই যাবে কাকে লক্ষ্য করে, আউটপুট। সো in order to have an output that might be best and super, of course input is necessary, of course interaction is necessary, of course feedback is necessary. So there is a linkage between input, feedback and interaction. And so, in the third views, that is the interaction views of language, also said that the important data are not just the utterance produced by the learners. Okay. আমরা বুঝতে পেরেছি যে বিহেভিয়ারিস্ট ভিউ এবং নেটিভিস্ট ভিউ। ইন্টারাকশনিস্ট ভিউ, তাহলে ইন্টারাকশন হতে হবে। কেমন ইন্টারাকশন হবে এটাই কথা বলছে হচ্ছে ইন্টারাকশনিস্ট ভিউ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। And the interaction view of language acquisition, that important data are not just use the utterance. বলা হচ্ছে ইন্টারাকশন কার সাথে হবে, নেটিভ স্পিকার্স অ্যান্ড দ্য নন নেটিভ স্পিকার্স, কারোর মাধ্যমেই এই ইনপুটটা হতে পারে। তো বলছে যে এটা শুধু আটারেন্স না, একজন ফরেন স্পিকার টিচার এখানে দাঁড়িয়ে বকবক করে কথা বলে গেলেন, তাহলে কি ফাইন ইনপুট হবে? Interaction views of language doesn't say so. সেটা বলছে না। সেটা কি হবে? Produced by, but the discourse which learners and the caretaker jointly construct. Learner and the caretaker jointly construct. So there should be an approach in which way the input should be delivered. Foreigner কিভাবে অথবা টিচার, আমরা ডাটা পাই কার কাছ থেকে, ইনপুট পাই কার কাছ থেকে, ফরেন স্পিকারসদের কাছে অথবা টিচারদের কাছ থেকে। কিন্তু টিচার কিভাবে কথা বলবে? টিচার একভাবে কথা বলেই গেলেন এবং সেটাই কি ইনপুট হবে? নো, সেটা বলছে যে লার্নার্স, দেয়ার শুড বি আ রিলেশন বিটুইন লার্নার অ্যান্ড দ্য কেয়ারটেকার। লার্নার হু, দ্যাট ইজ দ্য লার্নার, ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার, কেয়ারটেকার, in that case caretaker may be the foreign speakers teacher, the native speakers teachers, or the teacher himself, or the fellow partner. So that combination is necessary. Okay, and the three views regarding the role of input on the language development have been discussed: the behaviorist views and the nativist views and the interactionist views. Both result the input factors and innate mechanism. Okay, and
interactional views can be explained through this term, that is the mother is and LU acquisition, L1 acquisition. What is mother is? The first challenges to the prevailing nativist views occurred in the first language acquisition research. Okay. Gradually, during the 1970s, a considerable bulk of empirical research was built up through the investigation, and mothers talk to their children. So, in which way we have started? Your input can be from teachers, from instructor, from foreign speakers, from the native speakers. But how they will speak? Okay. We have also said that there should be a relation between learner and caretaker. Here it is said that investigated how mothers talk to their children. The instructor, the teacher, or from which you are getting the input. আপনি যার কাছ থেকে ইনপুট পাচ্ছেন সেটা টিচার হতে পারে অথবা ফরেন স্পিকার হতে পারে, নেটিভ স্পিকার হতে পারে। যেভাবে হলো একজন মা সন্তানের সাথে যেভাবে কথা বলেন, আপনার টিচার, ল্যাঙ্গুয়েজ টিচারও সেরকমভাবেই লার্নারদের সাথে কথা বলবেন। ওকে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য মাদার ইজ, দ্য ওয়ে mothers talk to their children. In the same way, the teacher will be talking. And if the foreign speakers teachers or the non-native speakers teachers, if he or she speaks in such a way, with that tone, that is called the motherage. Okay, and these are summarized below. Much of the early research into the language learner was concerned with the identification. Okay. So Snow lists a number of these, that is the mother is. A lower mean length of utterance. The lower mean of, sometimes আমরা অনেক সময় অনেক বড় বড় সেন্টেন্স বলি বা অনেক লেন্থি সেন্টেন্স বলি, আর যে কিছু ওয়ার্ড বলি সেগুলো হয়তো লার্নাররা অর্থই বুঝতে পারছে না। এক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে মাদারেস উইল বি দ্য লোয়ার মিন অফ লেন্থ অফ আটারেন্স, দ্য ইউজ অফ সেন্টেন্স উইথ দ্য লিমিটেড রেঞ্জ অফ গ্রামাটিক্যাল রিলেশনস, few subordinates and coordinate construction, more simple sentences, and the occurrence of the tutorial questions to which the mother already knows the answer, and the overall a high level of redundancy. Okay. Simple sentence ব্যবহৃত হবে বেশি, কোঅর্ডিনেট সাবঅর্ডিনেট কম, এবং গ্রামাটিক্যাল রুলস খুব কম, লেন্থ কম, এবং লার্নার টিচারেরা ইনস্ট্রাক্টররা যদি এভাবে লার্নারদের সাথে কথা বলে, দ্যাট সর্ট অফ টিচিং ইজ কল্ড মাদারেস। Mothers, that is quite similar, that mother talk to their children. And if it becomes the way of teaching, that would be the mothers, and that would be the finest input. And if the input becomes finest, then output of course will be the best. And of course we have some other issues related. So, Snacks also put some other characteristics of this mothers. Mother's tone, the pitch. The which way? মারা শিশুদের সাথে কিভাবে কথা বলে? পিচ মানে আপনি কত জোরে উঁচু ভলিউমে কথা বলছেন না নিচু ভলিউমে কথা বলছেন। সো মারা কোনো সময় উঁচু ভলিউমে কথা বলে, কিছু সময় নিচু ভলিউমে কথা বলে, কিছু সময় আবার একটু সাধারণ মানুষের থেকে একটু অন্যভাবে টোন চেঞ্জ করে কথা বলে। So in case of input it is also said that mother is tone, the pitch, the intonation, that means the rising and the falling of the sounds, and the rhythm
rhythm and the perspectives, sensitivity of the child. Okay. Understanding the child's mood, the mother will talk to them. সন্তান যদি কথা না শুনতে চায় তাহলে মা একভাবে কথা বলে, আর সন্তান যদি শুনতে চায় তাহলে কথা বলে। যদি ইনস্ট্রাক্টররা যদি সেভাবে কথা বলেন, দ্যাট কুড বি দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ মাদারেজ। মাদারেজ নিয়ে কথা বলছি এই কারণে, কারণ মাদারেজ এই ধরনের যদি ইনপুট হয় তাহলে সেটা ভালো ইনপুট হবে এবং আউটপুটও ভালো হবে। And that this adjustment were considered to constitute a special use of language or register known as madaris. Okay. So, এমন কোনো সেন্টেন্স না যেটা হচ্ছে লার্নাররা বুঝবেন না। ওকে, এমন কোনো গ্রামাটিক্যাল রুলস না যেটা লার্নাররা বুঝবে না। ঠিক মা যেভাবে সন্তানের সাথে কথা বলে সেটা যদি সেভাবে যদি ইনস্ট্রাক্টররা, সেটা হলো নেটিভ স্পিকার্সও হতে পারে অথবা নন নেটিভ স্পিকার্সও হতে পারে, বাংলাদেশি টিচারও হতে পারে অথবা আমেরিকান টিচারও হতে পারে, সেটা যদি এইভাবে কথা বলে তাহলে সেটা ইনপুট, এবং সেই ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা হলো হচ্ছে মাদারেস, দ্যাটস রেজিস্টার ইজ মাদারেস। দ্য ফাংশন অফ মাদারেস, কেন মাদারেস কি কাজ করে? গিভেন টু দ্য মাদার্স ডু টিউন দেয়ার স্পিচ ইন দ্য ওয়েজ ডিসক্রাইবড অ্যাভাব। কখনো উঁচু গলায়, কখনো নিচু গলায়, কখনো গানের সুরে, কখনো ছন্দে, কখনো ঘুম পাড়ানি গান গেয়ে যে কথাগুলো মাদারেস বলবেন, কেন এটা দরকার? কেন বলছে যে এটার আসলে প্রয়োজন আছে। কি প্রয়োজন আছে? দ্য কোশ্চেন অ্যারাইজেস দ্যাট হোয়াট পারপাস মাদারেস সার্ভস, মাদারেস আসলে কি কাজ করে? ওয়ান সাজেশন ইজ দেয়ার আর থ্রি মেইন ফাংশনস অফ মাদারেস। ইট এইড টু কমিউনিকেশন। যদি মাদের সাথে বাচ্চারা কমিউনিকেশন করে কি কারণে? কারণ মা তাদেরকে ভালোবেসে অন্য গলায় তার সাথে কথা বলে, অন্য টোনে কথা বলে, এই জন্য। এবং এটা কি করে? যদি মায়ের মতো করে ইনস্ট্রাকশনেরাও যে র্যাপো বিল্ড আপ করে, স্টুডেন্টদের উইলিংনেস বুঝে যদি তাদের সাথে কথা বলে, তাদের আগ্রহ বাড়িয়ে তোলার জন্য যদি এনথিউজিয়াজম দেয়, তখন সেই কমিউনিকেশনটা বিল্ড আপ হয়। সো মাদারেস হেল্পস to aid communication or help to improve communication. A language teaching aid, of course, and the socialization function. These are the function served by mothers. And however that motivates mothers. So mothers seek to communicate with their children, and that leads them to simplify their speech in order to facilitate the exchange of meaning. So whenever mother will be talking to their children, they will simplify their speaking. The way mother will be talking to their children, it is not the way they will be talking to their boss. মা অফিসে চাকরি করলে বসের সাথে যে ভাষায় কথা বলেন, অবশ্যই সন্তানের সাথে সেই ভাষায় কথা বলবে না। Mother will simplify their language, and that simplify ways of their delivering language is called mothers. Mothers play a little attention to the formal correctness of the speeches done by the children. কথায় কথায় যেমন মা সন্তানদের ভুল করে না, যারা যেভাবেই বলুক না কেন। হ্যাঁ, সো দ্য ফর্মাল কারেক্টনেস অফ দেয়ার চিলড্রেন স্পিচ, বাট ইনস্টেড অ্যাটেন্ড টু দ্য স্পেশাল সোশ্যাল অ্যাপ্রোপ্রিয়েটনেস। মা সন্তানদের প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে মিস্টেক করবে না, কিন্তু তাদেরকে কি শেখায়? সোশ্যাল অ্যাপ্রোপ্রিয়েটনেস। কেউ কিছু দিলে বলে যে বলো থ্যাংক ইউ, বলো। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ দ্য সোশ্যাল অ্যাপ্রোপ্রিয়েটনেস অফ দেয়ার utterance. Brown describes the primary motivation is to communicate, to understand, and to understood, to keep two minds focused on the same topic. Okay. আমি ছোট সময় স্কুলে থাকতে এক টিচারের কাছে পড়তে গেছিলাম, খুব ভালো শিক্ষক। পড়তে যেতাম, আমি যে বসে আছি সকাল 9টায়, 11টা পর্যন্ত শিক্ষকই আসলেন না, ঘুরে আসতাম। তখন তার মোবাইলের যুগ ছিল না যে স্যার আসবেন কিন্তু। তারপরের দিনও যাইতাম, তখন এরকম মনে হতো যে আসলে ভাষা শেখার জন্য আসলে দুই পক্ষেরই আসলে কি দরকার, এরকম টু কমিউনিকেট অ্যান্ড টু আন্ডারস্ট্যান্ড, টু বি আন্ডারস্টুড, টু কিপ টু মাইন্ডস ফোকাস অন দ্য সেম টপিক। অ্যান্ড thus if mother is also serves to teach language and to socialize the child into the culture of the parents,
it does so only indirectly as offshoots of the attempts to communicate. If the both sides are eager to learn and disseminate the communication, then learnings will be effective and successful. Okay. Some other things are relating to there on the mothers, so you will be reading about that. So in this class we have talked about input, interaction and feedback. Yeah. Through interaction we can understand the language. An input is the language data that the second language learner achieve at the time of his learning phenomena. An input can be from several sources, from native speakers teacher, from non-native speakers teachers in the classroom. And again, input can be done from the foreigner's talk or the foreigner's speech that you can get from internet. So from social media and from internet and from the foreign speakers face-to-face talking, you will have input. One thing is very confirmed, that is without input, output will not be there. And whenever input will be there, of course there will have some interaction. That might be formal or informal. Interaction should be there. And based on the interaction, input will be received, and after getting input, the input will be processed by human brain, and the second language learner will produce the language. And feedback, what is the feedback? Feedback is the way feedback helps the learners to learn their correct and incorrect usage of languages, both in speaking and written communication. And after getting that correct or incorrect usage of their speaking, their learning phenomena will be enhanced. So feedback is necessary. And also the second role is that after getting feedback, the learner can shape their learning. Okay. So feedback, interaction, input, these are three things relating to second language acquisition phenomena very much. Okay. And in case of input, what might be the input? In that case, we have got a term that is called mothers. It means that mothers talk in a way to their children. In same way, the instructor or the teacher or from the source which you are getting the language data, that should be the tone, that should be like the tone of a mother. Mother will not try to find the formal correctness of the children, but they will try to teach them the social appropriateness and the other ceremony. Okay. So having all these things in your mind, that input, interaction and feedback, these are the crucial phenomena in second language acquisition. Without input, output will not be there, and with the input, output would be there. Some other factors are necessary. That is the learner's willingness, learner's motivations and the others. Okay, that will make the input successful and output will be the best in second language learning phenomena. Okay. The other things which are in this slide, you may read it in your leisure time. Okay. To give some other details analysis, to get some other detailed analysis of this topic. This input, interaction and feedback.